Hello viewers, a very good morning and welcome to Africa and Beyond Television Network. A lot is happening in the politics of Zimbabwe. But let me tell you this, elections are not yet done. The election season is still upon us, and the opposition led by President Advocate Nelson Chamisa has actually declared that the 2023 issue is not done and dusted. Let us hear President Nelson Chamisa addressing the media regarding the issues of elections. Many people think that 2023 is done and dusted. Far from it. In fact, it has not yet been concluded. The election in Zimbabwe was not done properly, per SADC standards, per AU standards, per even global standards. And because of that, we want to make sure that we resolve the issue of elections. We want that election. Mr. Mnangagwa was declared the winner. And that brings the disjuncture and the distortion, and that distortion must be addressed. We need to fix the issue of what the people voted for. Zimbabweans voted for change, and that change must happen. So President Nelson Chamisa has clearly affirmed that there was no election in the nation of Zimbabwe, and he says, we won this election, but another was declared a winner. And he clearly indicates that this needs to be fixed. I have seen that there are a lot of voices which are trying to silence Advocate Nelson Chamisa, such that he moves away from this subject and topic of the elections. But he continues to stick around. But there is another one, which is very important in Zimbabwe, which means this has been declared across Zimbabwe that there were no elections in the nation of Zimbabwe. Let us hear another address which gives this position as a firm position of the opposition, and the campaign is already started for fresh elections. Let us take a look. Mashonaland East hoye, Vachamisa hoye, shoko rangu rimwe chete, handina akawanda. Ndababhinga ichiuya kuno kuchibva kuMatebele North because ndine shoko rimwe chete randafunga kuti tofanira kunge tichitaurirana. Nyaya ya 23 August 2023 haisati yapera. Nyaya ya 23 August 2023 haisati yapera. Nemhaka yokuti kwaifanira kunge kwakaitwa ma-elections. Vese vakakokwa kuti ngavauye kuzoona ma-elections kuti muZimbabwe akafamba sei, vakabuda neshoko rimwe chete. SADC yakataura kuti ma-elections aya haana kubudisa utungamiri. African Union yakataura kuti ma-elections aya haana kubudisa utungamiri. European Union yakataura kuti ma-elections aya haana kubudisa utungamiri. Carter Center yakataura kuti ma-elections aya haana kubudisa utungamiri. Saka zviripo zuva ranhasi ndezvokuti hatina kansela, hatina MP, hatina president. Tiri kuda ma-elections manyuwana mukati menyika ine. Zvavo zvokunyeperana vari kumushagashi kunze 2030, that's nonsense. Mnangagwa haasi president wenyika ine. Saka SADC haisi kuzouya muno kuzoita summit yekugadza munhu asina kutsarudzwa nevanhu vemuZimbabwe. Chatiri kuda toda ma-elections manyuwana, fresh elections. Mashonaland East ndinokukurudzirai kana tadzokera mumawadi medu handeichorokampenera kansela, mumaconstituency medu handeichorokampenera MP, munyika yese handeichorokampenera Vachamisa, nokuti ma-elections anofanira kuitwa patsva mukati menyika ine. Haungati wadaidza vanhu vese kubva kwese vobva vati hamuna muchato wamaita panapo, woti kwazi ndinoteerera zeki. Zeki inotungamirirwa nemunhu anopfeka
ndichiskava. Ukaona muna anopeka skava siwa kuti ndewa Mnangagwa ndewe zanu. Saka zeki yakapumuka. Zvainotaura zvese atizikere. Toda ma-elections manywana mukati menyika ineyi. Zeki haisiyo inofana kuita ma-elections iwayo. Ma-elections iwayo anofana kuconductwa ne-independent electoral board. Ende musava jaibve mukati imomo. Ndoziva kuti varipo vanonzi vanochisidzira. Anochisidzira torai phone number yake. Maitwere, nyika ineyi isine ZANU PF, nyika ineyi ndeyedu tese, nyika ineyi isine Mnangagwa, nyika ineyi ndeyedu tese. Anondichisidzira neni ndinomuchisidzira. Takazviita kuguza izvozvo. Vanofonera makandidates edu, iwewe, what. Tobva rati tipei namba yake. Tomufonera wacho anochisidzira iye, tomuudza ati mangwana na 12 o'clock tinenge tiri pamusha pako, udza mudzimai wako auraye huku. 12 o'clock ichinotaya, anotwala tare malori panze nevakomana, tobva tapinda tati ini mamuchewo here. Nokuti kana wochitisidzira nesu togona kukutisidzira. Saka mashonaland isindai. Munoudza vanhu kuti hatina president, hatina parliament, hatina council, nokuti ma-elections akaitiwa haana kuitwa zvakanaka. Ndiyo nyaya ndati ndiwe kuzokuudzai chete. Gadzirai ma-election manywana, vanokuchisidzirai vachichidzireiwo. Nditoka ball, ndouya tonodzira navo, nokuti hatinozokuchisidzira. Chaneta hatingarambe tichisidzirwa nevanhu vari kukanganisa nyika. Mnangagwa is not a president. Parliament yakafumuka, zeki yakafumuka, toda ma-elections manywana. Mashona list datenda. Thank you so much. So the message right here is clear that there were no elections in Zimbabwe, but two key issues right here. Dubeko Sibanda is clear. He says this time around we're not going to be intimidated. It is going to be an eye for an eye, a tooth for a tooth, pound to pound. That is a very decisive message. If you take a look on the stance, they are not even afraid. They are clearly telling the people of Zimbabwe that there was no election in Zimbabwe. That should tell you something. What is the reason why the regime is so scared? Is because they know the capabilities of Advocate Nelson Chamisa and his team. So, Team Zimbabwe, we are entering into the most interesting phase of the politics of Zimbabwe. Let us watch and see how it is going to end. We do not know what is going to happen, but a lot is at stake.